एकच मिनिट. पुढचा टॉपिक आहे डिफ्रॅक्शन ऑफ लाईट. इंटरफिअरन्स सारखाच हा आहे, सुपरपोजिशनवरतीच अवलंबून आहे, मात्र इथे एकच स्लिट किंवा एकच गॅप असते. So we know that shadows are formed when path of light is blocked by an opaque obstacle. एखादा अडथळा मध्ये आला तर सावली पडते. Entire geometrical optics is based on the rectilinear propagation of light. However, as we discussed, the phenomenon exhibited by light such as interference can only be considered by considering the wave nature of light. Diffraction is another such phenomenon. तर एखाद्या वस्तूची जेव्हा सावली पडते तेव्हा ती पूर्ण अशी काळीकुट्ट पडत नाही, त्याच्यामध्ये काही ग्रे शेड्स पण असतात. म्हणजे तिथे असं होत नाही की तिथे अजिबात लाईट नाही आहे, तिथे लाईट कमी प्रमाणात पोचतो. मग उर्वरित लाईट कुठनं पोचतो, किंवा त्या शॅडोला ग्रे स्केल देण्या इतपत लाईट तिथे कुठनं पोचतो. जर लाईट रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन लाईटचं कन्सिडर केलं तर हा फेनॉमेना एक्सप्लेन नाही आपल्याला करता येणार. पण जर वेव्ह नेचर त्याचं जर आपण मानलं तर आपण असं म्हणू शकतो की लाईट इज सीन टू बेंड अराउंड द एजेस ऑफ ऑब्स्टॅकल्स in its path and enter into regions where shadows are expected on the basis of geometrical optics. म्हणजे जिथे एजेस येतात, शार्प एजेस जिथे येतात तिथे लाईट बेंड होतो, आणि लाईट बेंड होऊन मग तो अशा ठिकाणी पोचतो की ज्या ठिकाणी रेक्टिलिनियर प्रोपॅगेशनने तो पोचू शकणार नाही. आपण एक एक्झाम्पल बघूया. डिफ्रॅक्शन ऑफ लाईट. इट बेंड्स ॲट द एजेस. अशा प्रकारचं बघितलंस कधी की ज्या ढगांच्या कडा आहेत त्या ढगांच्या कडा प्रकाशमान झालेल्या दिसतात, कारण त्या ढगांच्या कडापाशी लाईट बेंड होते. अशा प्रकारे कुठलीही जे शार्प एज असेल त्या शार्प एजला लाईट बेंड होतो, आणि या बेंडिंगलाच आपण डिफ्रॅक्शन असं म्हणतो, किंवा अशा प्रकारे इथे दिसते आपल्याला. सो ऑल दिस बेंडिंग्स किंवा अशा प्रकारे या सगळ्या प्रकारचे जे बेंडिंग्स आहेत, लाईट बेंड होण्याचा जो प्रकार आहे, that is called the diffraction. So if light was a ray, it would not have produced such effect. त्याने असा इफेक्ट नसता दाखवला आपल्याला. किंवा असं ओके नाही, ब्लेडच्या जर आपण एजेस बघितले तर आपल्याला तिथे शार्प अशा प्रकारच्या लाईटच्या लाईन्स दिसतात. सो हिअर लाईट इज बेंडिंग ॲट द एजेस. So this phenomenon of light to bend around edges of obstacle in its path and enter into the regions where shadows are expected on the basis of geometrical optics. So this so-called bending of light around object is called the phenomenon of diffraction and is common to all wave. And we are familiar with the fact that sound waves also travel around obstacles, as we can hear someone talking even though there are obstacles. म्हणजे एखादा माणूस जर भिंतीच्या पलीकडे उभा राहून बोलत असेल त्याचा आवाज आपल्यापर्यंत पोहोचतो, कारण मग साऊंड वेव्ह अशा बेंड होऊन आपल्यापर्यंत येऊ शकतात.
As we will see below, light actually does not bend around the edges in the diffraction, but is able to reach the shadow region due to emission by the secondary sources of light on the edge of the obstacle. म्हणजे खरं तर ऑब्स्टॅकल जिथे येतं त्या ऑब्स्टॅकल पाशी लाईटचे सेकंडरी सोर्सेस बनतात आणि हे सेकंडरी सोर्सेस ऑफ लाईट असतात ते पुन्हा मग वेवफ्रंट इमिट करतात आणि हे वेवफ्रंट ॲक्च्युली त्या शॅडोच्या रिजनमध्ये जाऊन पोचतात. The phenomenon of diffraction is intimately related to that of the interference. या दोघांमध्ये कॉमन काय आहे? या दोघांमध्ये कॉमन आहे सुपरपोजिशन ऑफ लाईट. सुपरपोजिशन म्हणजे काय? एकाच वेळी एकाच ठिकाणी दोन वेव्ह जर आल्या, एकाच वेळी एकाच ठिकाणी जर दोन वेव्ह आल्या तर त्या अशा प्रकारे इंटरॅक्ट करतात की दुसरी वेव्ह तिथे नाहीच आहे आणि तिथली जी रिझल्टंट डिस्प्लेसमेंट आहे दॅट रिझल्टंट डिस्प्लेसमेंट इज द व्हेक्टर सम ऑफ द इंडिव्हिज्युअल डिस्प्लेसमेंट्स. तर हे जे सुपरपोजिशनचं तत्व आहे ते जसं इंटरफिअरन्समध्ये अप्लाय होतं तसं ते डिफ्रॅक्शनमध्ये सुद्धा अप्लाय होतं. Also, diffraction is noticeable only when the size of the obstacle or slit is of the order of wavelength of light. की जिथे ती शार्प एज आहे किंवा ती स्लिट आहे ती खूप लहान असली पाहिजे त्यावेळी. इट शुड बी कंपॅरेबल टू द वेवलेंथ ऑफ लाईट, म्हणजे ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻⁷ मीटर इतकी ती लहान असली पाहिजे. आता साऊंड वेव्हमध्ये साऊंड वेव्हच्या वेवलेंथ ह्या खूप जास्त असतात त्यामुळे साऊंडचं डिफ्रॅक्शन आपण सहज ऑब्झर्व करू शकतो. लाईटचं डिफ्रॅक्शन ऑब्झर्व करण्यासाठी स्पेसिफिक कंडिशनची गरज असते. तर दोन प्रकारचे डिफ्रॅक्शन आहेत, फ्रेस्नेल अँड फ्राउनहॉफर डिफ्रॅक्शन. सो व्हॉट इज फ्राउनहॉफर डिफ्रॅक्शन? If the distances between the primary source of light, the obstacle slit causing diffraction, and the screen for viewing the diffraction pattern are very large, then the diffraction is called the Fraunhofer diffraction. In this case, wavefront incident on the obstacle can be considered to be a plane wavefront. For this, we generally place a source of light at the focus of a convex lens, so that we get the plane wavefront on the other side of the lens. Okay, the light that passes through the focus after the refraction will go parallel to the principal axis, and hence you can get a plane wavefront on the other side of the convex lens. And another convex lens is used on the other side of the obstacle to make the pattern visible on the screen. So this is that arrangement, you can say. Iti arrangement hai Fraunhofer diffraction chi. Here is the single source of light, ek point source hai light cha, then that is incident on the convex lens, so that on the other side of the convex lens you get the parallel beam of light. So this is a plane wavefront, you can say. This is a plane wavefront. And then there is one more convex lens which will allow us to focus the diffracted light on the screen. So such arrangement is done in Fraunhofer diffraction. There is one more diffraction called Fresnel's diffraction. In this case, the distances are much smaller and the incident wavefront is either cylindrical or spherical depending on the source. A lens is not required to observe the diffraction pattern on the screen. So let us first write the definitions. First, what is the diffraction of light? Then second is what is Fraunhofer diffraction, and third,
what is Fresnel diffraction, and then we will see the analytical treatment of the Fraunhofer diffraction. Correct. So first let us write down about the diffraction. तीन डेफिनेशन लिहूया. Yes, write along with me. Diffraction is the phenomenon of light to bend around edges. Phenomenon of light to bend around phenomenon of light to bend around edges of obstacles in its path. Then there are two types of diffractions. One is Fraunhofer diffraction, here the distances between primary source of light the primary source of light the obstacle slit causing diffraction the obstacle or slit causing diffraction and the screen for viewing diffraction pattern are very large, and the screen for viewing diffraction pattern are very large. Actually the distances are not large, but we make them large by using the convex lens. प्रत्यक्षामध्ये आपण कॉन्व्हेक्स लेन्स वापरून ही डिस्टन्सेस लार्ज करतो. मग दुसरा पॉइंट काय इथे, द इन्सिडेंट वेवफ्रंट इज अ प्लेन वेवफ्रंट. इंसिडेंट वेवफ्रंट is a plane wavefront. आणि तिसरा मुद्दा काय की कॉन्व्हेक्स लेन्सेस आर यूज्ड to form
plane wavefront and to focus diffraction pattern on the screen, and to focus diffraction pattern on the screen. म्हणजे कधी कधी आपल्याला डिफरन्शिएट बिटवीन द फ्राउनहॉफर डिफ्रॅक्शन अँड फ्रेझनेल डिफ्रॅक्शन अशा प्रकारचा प्रश्न येतो. तर तिथे हे मुद्दे आपण लिहू शकतो. दुसरा आहे फ्रेझनेल डिफ्रॅक्शन. याचा मुख्य मुद्दा आहे की डिस्टन्सेस आर नॉट व्हेरी लार्ज, दे आर फायनाइटली स्मॉल. आपण फ्राउनहॉफर डिफ्रॅक्शन मध्ये कॉन्व्हेक्स लेन्सेस वापरून ही डिस्टन्सेस लांब करवून घेतो. सो इन दिस केस द डिस्टन्स बिटवीन द सोर्स किंवा डिस्टन्सेस म्हणूया, एकदम तिन्ही लिहूया. डिस्टन्स किंवा काय पहिला मुद्दा काय, डिस्टन्सेस बिटवीन light source slit obstacle and the screen on which you see the diffraction pattern are not very large. याचाच परिणाम काय आहे, द इन्सिडेंट वेवफ्रंट इज आयदर सिलेंड्रिकल और स्पेरिकल. इन्सिडेंट वेवफ्रंट्स आर आयदर सिलेंड्रिकल और spherical. It is not a plane wavefront, and there is no need to use lenses. There is no need to use lenses, कारण आपल्याला डिस्टन्सेस लांब नाही करायचे त्याच्यामध्ये. So these are the differences. Yes, इथपर्यंत समजलं? हो. Then the diagram, okay, लिहून झालं? लिहिले. ही जी डायग्राम दाखवली, this shows a monochromatic source of light, single wavelength वाला light at the focus of a converging lens. Ignoring the aberrations, the emerging beam will consist of a parallel beam resulting in a plane wavefront. These are incident on the diffracting element such as a slit, a circular aperture or a double slit or a grating, etc. And the emerging beam is incident on another converging lens that focuses the beam on the screen. In the case of circular aperture, S is a point source and the lenses are biconvex. For linear element like slits or gratings, source is linear and the lenses are cylindrical in shape, so that the focused image is also linear. In the either case, a plane wavefront, as the source is at infinity, approaches and leaves the diffracting element. This is as per the requirement of Fraunhofer diffraction. या अशा प्रकारे फ्राउनहॉफर डिफ्रॅक्शन यातनं कॉज होतं. आता याची ॲनालिटिकल ट्रीटमेंट बघूया, म्हणजे फॉर्म्युला कसा डिराईव्ह करायचा, सेंट्रल मॅक्झिमा आणि मग ॲडजसंट मिनिमा, दॅट वी विल सी. This is the diagram. So figure shows the cross section of a plane wavefront
वाय डॅश इन्सिडेंट ऑन अ सिंगल स्लिट. हे आत्ता ही वरची डायग्राम अजून एक्सप्लेन करतायत. ॲनालिटिकल ट्रीटमेंटसाठी ती डायग्राम मोठी करून बघितली. द सेंटर ऑफ द स्लिट इज ॲट पॉइंट O. O इज द सेंटर ऑफ द स्लिट. AB ही स्लिट आहे. स्लिट म्हणजे काय? स्लिट म्हणजे फट की ज्याच्यातनं लाईट पास होणार आहे. दिस AB इज अ स्लिट. यातनं लाईट पास होत आहे. ही खरी तर खूप छोटी आहे, इतकी मोठी नाही आहे. सब मिलीमीटर साईजची आहे ती. फक्त आपल्याला आत्ता इथे एक्सप्लेन करण्यासाठी म्हणून ती मोठी करून दाखवली. या स्लिटचा आकार किती पाहिजे? ऑफ द ऑर्डर ऑफ द वेवलेंथ ऑफ लाईट. हे 10⁻⁻7 या ऑर्डरचा पाहिजे. पण इथे आपल्याला एक्सप्लेनेशन करण्यासाठी म्हणून ती एक्सपांड करून दाखवली, मोठी करून दाखवली. आणि तेच इथे पण, म्हणजे ही जी नेक्स्ट डायग्राम आहे तिथे पण तेच दाखवलं आहे की AB इज द स्लिट. द प्लेन वेव फ्रंट इज इन्सिडेंट ऑन दॅट स्लिट. As the width of the slit is in the plane of the paper, its length is perpendicular to the paper. Slit can be imagined to be divided into number of extremely thin slits. मग ही जी स्लिट आहे सब मिलीमीटर साईजची, ती आपण अजून लहान लहान स्लिटनी बनली आहे असं मानू शकतो. सच स्मॉल स्लिट्स. आणि या सगळ्या स्मॉल स्लिटमधनं इमर्ज होणारे जे लाईट वेव्ज आहेत त्या एकमेकांशी इंटरफिअर करतायत असं इथे आपल्याला अज्युम करायचं आहे आणि एक्सप्लेन करायचं आहे. The moment of the plane wavefront reaches the slit, each slit element becomes secondary source of cylindrical wavefront responsible for diffraction in all possible directions. A cylindrical lens with its axis parallel to the slit is kept next to the slit that converges the emergent beams on the screen kept at focus. The distance capital D between the slit and the screen is practically the focal length f of the lens. For all practical setups, width of the slit is of the order of 10⁻⁴ to 10⁻³ and the distance D is of the order of 10 meter. That means the distance D is very very much larger than A. Small a काय आहे आणि capital D काय आहे? This is small a, the width of the slit, and this is capital D, the distance of the screen. And practically capital D is much larger than small a. So explanation. Then the location of maxima and minima. तर इथे मॅक्झिमा आणि मिनिमाचं लोकेशन कसं सापडेल आपल्याला? फिगर 7.15 shows a part of figure 7.14. It shows two sets of the parallel rays originating at the slit element. Central and symmetric beam focuses at the central point. इथे दोन पॉइंट दाखवलेत रिफ्रॅक्ट होणार. एक तर पॉइंट P0 दाखवलाय विच इज ॲट द सेंटर, म्हणजे या ओच्या बरोबर समोर आहे तो पॉइंट, इन फ्रंट ऑफ ओ. अँड देन वी हॅव अ पॉइंट P विच इज एनी अदर पॉइंट ऑन द स्क्रीन. Rays parallel to the axis from all points from A to B are focused at the central point P0. Thus all these rays must be having equal optical paths. Hence all these arrive at point P0 in same phase and therefore they produce a constructive interference at point P0. आता या सगळ्या रेजनी कापलेलं अंतर विश्वास ठेवायला थोडं अवघड जाईल की हे अंतर सेम आहे, ओके नाही? तुम्हाला म्हणशील की नाही सर हे AMP0 आणि BNP0 हे अंतर जास्त आहेत आणि हा मधला जो OP0 आहे ते अंतर कमी आहे.
पण जर आपण कन्सिडर केलं की ए इज व्हेरी व्हेरी स्मॉल ॲज कम्पेअर्ड टू डी, करेक्ट, then can we say that all these distances approximately same, AP0 equal to OP0 approximately equal to BP0 असं म्हणू शकतो जर A खूप स्मॉल असेल D पेक्षा तर. बरोबर आहे. म्हणजे काय की या पॉइंट P0 ला येताना जी काही डिस्टन्सेस सगळ्या लाईट रेनी कव्हर केली आहेत ती इक्वल आहेत, म्हणजे त्यांच्यामधला पाथ डिफरन्स 0 आहे. मग त्यांच्यातला जर पाथ डिफरन्स 0 असेल तर सगळेच रे, म्हणजे त्यातला फेज डिफरन्स पण 0 असेल, आणि फेज डिफरन्स जर त्यांच्यातला 0 असेल तर सगळेच रे तिथे कन्स्ट्रक्टिव्ह इंटरफिअरन्स कॉज करतील, आणि पॉइंट P0 असेल दॅट विल बी अ ब्राईट पॉइंट. इन केस ऑफ अ पॉइंट P, आता हे झालं P0चं, तर P0 इज अ ब्राईट पॉइंट हे आपण म्हटलं. देन कन्सिडर एनी अदर पॉइंट P which is at an angular position theta. The optical paths of ray from A to C till point P are equal, as AC is normal to AM. From this point onward there is no path difference or phase difference between these rays. Hence the path of rays between AB and AC are responsible for net path difference or phase difference at point P. The path difference between the rays is BC. म्हणजे आता बघा आपण काय बघतोय, नीट लक्ष देऊ. आता आपण पॉइंट P कन्सिडर करतोय, बरोबर हो. त्या पॉइंट P ला A पासून एक रे निघालाय, तो P ला जाऊन तिथे जाऊन मिळालाय, आणि दुसरा B पासून निघाला आणि तो P ला जाऊन मिळालाय. तर हा जो AP असेल आणि BP असेल तर BP मोठा असेल आणि AP लहान असेल ना, तर BP मायनस AP हा आपल्याला पाथ डिफरन्स काढायचा आहे. तो किती असेल पाथ डिफरन्स? त्याकरता आपण काय केलं, A वरनं परपॅन्डिक्युलर टाकला या BP वर, तो C ला आला. तर हा जो BC आहे दॅट विल बी द पाथ डिफरन्स. Yes. So this BC is our path difference. And what is the means how can we write this BC in terms of A? Sin theta is equal to BC upon A. Okay, ne? Sin theta, this is 90 degree. So sin theta is BC upon A. So BC is equal to A sin theta. बरोबर. So BC is equal to A sin theta. Let this equal to lambda. असं कन्सिडर करूया की हा जो पाथ डिफरन्स आहे that is equal to the wavelength of the incident light. Now let K be the midpoint. Let K be the midpoint of AC. So OK will be equal to half BC. एक सिमिलर ट्रायंगलची एक प्रॉपर्टी आहे बघ की त्याच्या सगळ्या साईड सारख्या रेशोमध्ये असतात, हो की नाही? आता इथे हा जो AB आहे दॅट इज 2 times AO. येस, बिकॉज O इज द मिड पॉइंट. म्हणजे तो छोटा ट्रायंगल आणि मोठा ट्रायंगल यांच्या साईड मधला रेशो आहे तो 1/2 असला पाहिजे. म्हणजे AO जर हाफ असेल तो ओके पण हाफ असेल ना BCच्या, हो ओके नाही? आणि जर BC आपण लॅम्बडा पकडलं तर ओके किती येईल? λ/2. येस येस. सो that OK is equal to half BC, and if that BC is lambda, then OK is λ/2. Thus the path difference between AP and OP is λ/2. As a result, these two rays will produce the destructive interference at point P. Now consider any pair of points equidistant. म्हणजे ह्यातनं A पासून निघणारा रे आणि O पासून निघणारा रे एकमेकांशी डिस्ट्रक्टिव्ह इंटरफिअरन्स करेल. त्याचप्रमाणे A च्या खालचा पॉइंट आणि O च्या खालचा पॉइंट
एकमेकांची डिस्ट्रक्टिव्ह इंटरफिअरन्स करेल. हा खालचा तिसरा पॉईंट, हा खालचा तिसरा पॉईंट एकमेकांशी डिस्ट्रक्टिव्ह इंटरफिअरन्स करत जातील आणि असे करत 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 सगळे पॉईंट एकमेकांशी डिस्ट्रक्टिव्ह इंटरफिअरन्स करून पॉईंट पी हा डार्क पॉईंट असेल जर पाथ डिफरन्स लॅम्बडा असेल तर. येते लक्षात? येस. So as a result, these two rays will produce the destructive interference. This is true for any pair of points equidistant respectively from A and O, such as G and H. कुठलेही दोन पॉइंट दाखवले, G and H, separated by distance a by 2. Rays by distance a by 2 along the slits. Rays from all such pair will have a path difference of lambda by 2, and thus all such pairs of point between AO and OB will produce destructive interference, and this will make the point P as the first minimum. This discussion can be extended to any points having the path differences 2 pi, 3 pi up to n pi, and can be seen that all these points will be dark and will be the positions of the dark fringes. Again, the same logic is applicable for the points on the other side of P0. So what is our condition for the minima? Condition for the minima is the path difference, that is BC, that is A sin theta, is equal to n lambda. A sin theta is plus minus, obviously, plus minus n lambda. If we assume the maxima to be exactly in between the respective minima, then for the maxima it will be sin theta is equal to plus minus n plus half into the lambda. In reality, these are nearly midway and not exactly midway, etc. etc. हे समजलं असेल तर मग आपण लिहूया हे ॲनालिटिकल ट्रीटमेंट. वी विल ड्रॉ द डायग्राम अँड वी विल राईट इट. सो काय लिहूया? फ्राउनहोफर डिफ्रॅक्शन बाय अ सिंगल स्लिट. फ्राउनहोफर, PRAUN, Hofer diffraction by a single slit. So what is the diagram? There is a slit named AB. Okay, slitचं नाव काय आहे? A आणि B. Then what did we do? We draw the dotted line like this. This is slit. This slit आहे पण ती मग कसं दाखवायचं ते? This dotted line is for our understanding. म्हणजे ती ॲक्च्युली तिथे काही नाही आहे. ॲक्च्युली जी मोकळी आहे आपल्याला जॉमेट्री काढण्यासाठी म्हणून ती लाईन दाखवली. O is the midpoint of this slit. O is the midpoint. And what is happening? There is a plane wave front incident on that. Then what is happening? This plane wave front and this is the screen. This is point P0 and the light is incident by such lens. So first we have light passing here and meeting at point P0, light going here, meeting at light like this, meeting at point P0, and we say that at P0 you get a bright point because the path difference is 0. Then we consider any other point P on the screen, and then there is a
angle theta, and it is going like this again. What is this? And going like this, and same. अरे क्या होता है? Going like this, and then there is another line meeting here like this, and there is from the midpoint which is meeting here like this. So this is point O. Then we drop a perpendicular to find the path difference. We drop a perpendicular from A on BP. So we say that this is 90, and then if this angle is theta and this angle is theta, this is also theta. By geometry of the figure, this is also theta. So what do we write? We write a plane wavefront is incident on single slit of width AB. A plane wavefront is incident on a slit of width AB, which is equal to small a. O is a midpoint. Of AB, then the distance between the slit and the screen is capital D. We say distance between slit and screen is capital D. Then what do we write? अजून काय लिहायचं मग की for point P0 all the rays emerging from slit travel equal distance. Hence, all waves are in phase. That means path difference is 0. Hence, point P0 is a bright point. Point P0 is a bright point. Why it is a bright point? It is bright point because the path difference is 0. Then consider point P at angular position theta. Consider diagram परत कॉपी करून घेऊया. Consider a point P. Consider point P at angular position theta. Correct. In that case, path difference between
path difference between AP and BP is BP minus AP. Then draw perpendicular from A on BP. Then the path difference BP minus AP is equal to BC. Okay, name BC, where C is that perpendicular, correct? But sin theta is BC upon AB, that is BC upon small a, and that's why path difference equal to BC equal to A sin theta. Now consider that BC is equal to lambda. Consider BC equal to lambda, correct? Then if this point is K, then OK, OK is equal to half BC is equal to half lambda. Okay, OK, how OK? That is equal to half BC, and if BC is lambda, then OK is half lambda. Why it is? Because triangle AOK is similar to triangle ABC. आणि त्या सिमिलर ट्रायंगलच्या काय करस्पॉन्डिंग सेगमेंट सेम रेशो मध्ये असतात. मग काय झालं म्हणून की रे इमर्जिंग फ्रॉम ए, रे इमर्जिंग फ्रॉम ए and ray emerging from O have path difference lambda by 2, hence they produce destructive interference. Hence they produce destructive interference. Now this is true for all points equidistant from A and O. That's why if BC is equal to lambda, point P will be a dark point. Why it is a dark point? Because all the points are destructively interfering. म्हणजे ए पासून इक्विडिस्टंट असलेले पॉइंट आणि ओ पासून इक्विडिस्टंट असलेले पॉइंट ते सगळे एकमेकांशी डिस्ट्रक्टिवली इंटरफियर करतायत. सो दॅट विल बी अ डार्क पॉइंट. सो इन जनरल वी कॅन से द कंडिशन फॉर डार्कनेस किंवा कंडिशन फॉर डार्क पॉइंट is BC, which is equal to A sin theta, is equal to n lambda plus minus n lambda, where n is 1, 2, 3, etc., etc. And as the bright point will be in between two dark points, bright points will be
in between two dark points, condition for bright point will be a sin theta, that is the path difference, is equal to plus minus n plus half lambda. So this is how the diffraction pattern will look. In reality, it is not exactly midway, but approximately. These equations for dark point and the bright point relate the path difference at locations of nth dark and nth bright point respectively. As described earlier, distance capital D, that is the distance between the light source and the screen, is very much larger than the slit width. Angle theta is very small, and for very small angle theta, so we can write as capital D is much larger than small a, theta is very small, so sin theta approximately equal to tan theta, approximately equal to theta in radians. Correct. And if you look at the diagram, how much is tan theta? If this distance is y and this distance is d, if you consider this right angle triangle, suppose this right angle triangle, then how much will be tan theta? It will be y upon d, correct? Right. So that will be y upon, कुठला मी right angle triangle म्हणतोय, okay, it will be y upon d. So that actually it is sin theta, पण आपण काय म्हणतो की जर थीटा खूप स्मॉल असेल तर sin theta आणि tan theta हे सारखेच असतात, and that is approximately equal to theta. So we can say that, so theta is equal to y upon d, capital y upon capital D, where y is the distance of the point P on the screen from the central bright, the screen being at a distance capital D from the slit. Let yn d and yn b, that is yn dark and yn bright, be the distances of nth dark point and nth bright point from the central bright point. Thus the nth dark point on the either side of the central bright point, so you can write for nth dark point theta nd, theta nth dark, can be written as nd, distance from the center divided by d, which is equal to, आता आपली कंडिशन काय होती मगाशी, a sin theta is equal to n लॅम्बडा, बरोबर. मग त्यातला sin theta काय असेल, n लॅम्बडा अपॉन a ना, हो की नाही, that is equal to n lambda upon a. This is for nth dark point. Ynd upon capital D equal to n lambda upon d. Or you can say ynd, म्हणजे you can find the distance की किती अंतरावरती तो आपला डार्क येईल पॉइंट. ynd is equal to capital D किंवा n into capital D lambda upon a. Also nth bright point, which is at the midway, so theta nb, nth bright point, which is equal to nb upon capital D, which is equal to n plus half lambda upon a, n plus half lambda upon a.
So you can write YNB, nth bright, is equal to n plus half d lambda upon A. Yes. या लॅमडा डी अपॉन ए ला जर आपण डब्ल्यू कन्सिडर केलं तर हे एन डब्ल्यू असेल आणि हे एन प्लस हाफ डब्ल्यू असेल. जस्ट आपण इफ यू कन्सिडर इट टू बी डब्ल्यू, वेअर डब्ल्यू इज इक्वल टू एन lambda d upon A is similar to the fringe width of the interference pattern. In this case also, it is the distance between the consecutive bright and consecutive dark fringes except central bright fringe. What is the width of central bright fringe? Central bright fringe is spread between the first dark fringes on the either side. Thus, width of the central bright fringe is the distance between first dark fringe. म्हणजे y plus 1 आणि y minus 1 मधलं width of central bright is y plus 1 dark minus y minus 1 dark. म्हणजे काय होईल बघा, एन लॅमडा म्हणजे एनच्या ठिकाणी +1 घेतलं, +1 इथे लॅमडा कॅपिटल डी अपॉन ए -1 लॅमडा कॅपिटल डी अपॉन ए. ओके नाही असं येईल, मायनस मायनस विल बिकम प्लस and that will give us 2 lambda capital D upon A. This will be the width of the central bright fringe. So this is the diffraction. Now this interference as well as diffraction, they are similar phenomena in that both of them are based on superposition of the light waves, but they are different because in interference two different wave interact and here infinite different wave interact. Okay नाही, in fact त्या इंटरफिअरन्स मधल्या प्रत्येक स्लिट मध्ये डिफ्रॅक्शन होतच असणार. हो की नाही? येस. हां, पण जर आपण फक्त डिफ्रॅक्शनचा अभ्यास करायचा म्हटलं तर तो अशा प्रकारे करता येईल आणि इंटरफिअरन्सचा करतो अशा प्रकारे करता येईल. तर हेच सांगितलं आहे शेवटी. आता कंपॅरिझन ऑफ Young's double slit experiment and single slit diffraction pattern. For a common laboratory setup, slits in the Young's double slit experiment are much thinner than their separation. They are usually obtained by using a biprism or the Lloyd's mirror. Separation between the slit is few millimeter only. With best possible setup, we can usually see about 30 to 40 equally spaced such bright and dark fringes of nearly same brightness. The single slit used to obtain the diffraction pattern is usually of width less than 1 mm. Taken on either side, we can see around 20 to 30 fringes with the central fringe being the brightest. Also, width of the central fringe is twice as that of the other bright fringes. Then the table gives us the mathematical comparison between the double slit and single slit patterns. First is the physical quantity, and the physical quantity is the fringe width. Young's double slit मध्ये fringe width lambda capital D upon small d. Diffraction मध्ये इतर सगळ्या साठी फ्रिंज विड्थ लॅमडा कॅपिटल डी अपॉन स्मॉल ए आणि सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज साठी 2 लॅमडा कॅपिटल डी अपॉन स्मॉल ए. देन फॉर nth ब्राइट फ्रिंज, फेज डिफरेंस बिटवीन द एक्सट्रीम रेज in case of
the double slit, it is 2 pi n. For single slit, it is n plus half into 2 pi. Angular position n lambda upon small d. For double slit, n plus half lambda upon d for single slit. Path difference is n lambda. For double slit, n plus half into lambda for single slit. We are talking about the bright fringes. Distance from the central spot, n lambda capital D upon small d for double slit, n plus half lambda capital D upon A for a single slit. Similarly for the dark fringes, phase difference is n minus half into 2 pi. For double slit, 2 pi n for single slit. Angular position n minus half lambda upon d for double slit, n lambda upon small d for single slit. n lambda upon a पाहिजे इथे आपण d नाही म्हणत. Then path difference n minus half lambda for double slit, n lambda for single slit. Distance from the central bright spot, n minus half lambda capital D upon small d. Here n lambda capital D upon small d. याच्यात फरक कसा असतो की the intensity distribution of Young's double slit A मध्ये दाखवल्याप्रमाणे आणि सिंगल स्लिट मध्ये सेंट्रल जी मॅक्झिमा आहे ती हायेस्ट इंटेन्सिटी ची असते आणि मग ती इंटेन्सिटी हळूहळू खाली जात ती कमी होत जाते. व्हेरेज डबल स्लिट मध्ये असं होत नाही. डबल स्लिट डिफ्रॅक्शन pattern. What pattern will be observed due to the diffraction from two slits rather than one? In this case, the pattern will be decided by the diffraction pattern of individual slit as well as by the interference between the two. So there are narrow interference fringes similar to those in the Young double slit, but of varying brightness, and the shape of the envelope is that of the single slit diffraction pattern. So this is about the interference and diffraction. तीन मुख्य फेनोमेनन होते. एक होता पोलरायझेशन, दुसरा होता इंटरफिअरन्स, तिसरा डिफ्रॅक्शन. त्यातला छोटासा भाग राहिला आहे रिझॉल्विंग पॉवर ऑफ अ मायक्रोस्कोप अँड टेलिस्कोप. तो नेक्स्ट टाइम बघूया आपण.